ボンボンってことはあれだ。まあお前の準備ができ次第始めようということじゃないか。どこで運動ってですね。わからない。あ、来た。よっしゃ、行くぞ。行くぜ。おえー。なんだこれは。おお、俺やべえな。なんかこれトカゲなんだけど。お前、日本語でやっとるの？日本語でやってる？マウキでやってるよ。いや、日本語でやってるか聞いてる。あ、日本語だよ。日本語でやってる？違うよ、マウキーだよ。やば。何で行こう。俺なんかアンデッドなんだけど。なんでや。俺アンデッドなんだけど帰れんの？オリジンってやつ。帰れた。これ。何にしようかな。ドワーフにしよう。何にしよう。なんだこれ。ほうほう。なるほど。なんだな。オッケー。オッケー。完了したぜ。なんかよくわかんないけどできたぜ。イファンベンメッツェ。早いのな。全部見た？おう、なんとなくな。もう見た目で選んだ。やば。なんか下の真横にコーナー入れみたいなやつができて。うん。俺一応待機中になってる今。本当？うん。あ、いいんだよ、もう作るの。あ、いいよ。これ必要だ。俺ワンプレイしてるから大事さが。ああ、大事さがわかるのか。うん。お。あるな。
ぱり1の何倍もある。うん。な。全然違う。あ、来た。普通。オッケー、俺も来たよ。いいよ。これ、うまいか。俺なんかそうやな。なんかずっと待機中になってるよ。おお、なんだこれ。ほう、でっかいお城。It all happened like I knew it would. いろんな顔が。何これ。A single drop of source magic. やば。And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. Fort Joy. どこだ? I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. なるほど。字幕日本語？うん、字幕日本語。俺字幕英語だわ。おお。So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now, no need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. なにこれ、どうやって飛ばすの？おお。解放される。おお。Let's get our bearings. 何これ何これ。いいセッティングだ。机に行けばいいのか。そうだね。何これ、イージ全く意味わかんない。まあ、とりあえず、積めばいいんですよ。なるほどね。英語でキーを折って、この時で、上行けばいいの？シュートの。こういう箱とかを動かせる。は
箱あったんだ。そう、箱とかクリックすると当てられる。Shaking her fluffy coat, she eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks. Fresh meat. Nice. Plump. Banded like a chicken's leg, too. That may be so, but look at the flies. And wisdom. With two shakes of her stumpy tail, なるほどね。did you expect a needle? こういうのも。びっくりしよう。Did you expect a needle? 何してんだお前。Did you expect a needle? どっかに鍵がある。Did you expect a needle? あんのか鍵本当に。あ、これ上がれるわ。ここにはしごがある。うん。そこ上がるとチュートリアルから出るらしい。そういうことか。壊すか？あ、壊す？ちょっと調べてみようぜ。Be unleashed by the order once. まだワンチャン何かあるんじゃないか。あ、あった。あった？ほう。そんなところに。開けるで。いや、多分お前じゃないと無理じゃない？あ、そうか。開けるで。おーだけど進んでるみたいな。なんかやろうよ。なんかメモ帳ゲットしたからちょっと読んでみる。お前たちは誰かが荷物室の箱を重量パネルに乗せてセキュリティを迂回しているの分かってるぞ。ほう。セキュリティを迂回できるらしいんだ。おはははは。俺できておったわ。あ、マジいいよ。名前入れなかったんだ。ね、俺入れたよ。名前がないけど見てるけどね。俺？どういうの？Hey,
Get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Your guess is as good as mine. Someone scream, set me free, and I'll set you free. Suit yourself. Go ahead and ignore me. A gentleman among jesters. レバーを引けば彼を助けられるらしいけど、助けた方がいいのか助けない方がいいのか。何する気だい？助けていいのかこれ。わかんない。お前に聞くし。いやちょっと助けてみようぜ。楽しそう。 Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring Magister mumbles himself awake. Wait, you're no Magister. なんか、 You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. うん Clever story. やば、やっちゃったよ I。should have known. 戦い始まっちゃったよ。なんてこったユージ。どうすればいい？お前になんか。乗ってしまうか。おお。おお、味方を呼べるのかお前。なんだそれは。おお。なんだそいつは。どうしてくれるのか。何分だ？おお、何もせずに勝ったぞ。攻撃されただけだ。あ、あるね。鍵があるね。え？あ、お前か。The prisoner's buoyant voice darkens as his eyes. Ah, freedom. I'm nothing if not a man of my word. And I did give my word. まちょっと待って。お前戦っ始めてないか？うん、始まっちゃったよ。ああ、俺も入ったわ。最悪だ。こいつ俺を騙しやがった。開けたのか。おお、魔法使いがまだかな。お前が見ないからできないんだ。ほう。俺のターンと。うん。2ターンか。2ターンの服。ですね。そう。何もせずに。終わった。あいつよくも
なんもないし。もうなかっうん。そんな何しに来たんだろあいつマジで。た？よし。どうした？鉄をかぶった。バケツをかぶっただと。防御力2だぞ。ほあ、コースなんだな。もう、死んだな。う。やめろ、一逃げろ。やべえ。やめるんだ。雨を降らす。ナイス。 No key, no problem. 回復薬。絶対あるわ。Boring. と、これだね。ああ、これ一周できたわけだ。 And No, I'm no. back where I started. Nowhere to なる go ほど but なる up. ほど。これでいけるよね。じゃあ上行きますか。なんだこれ。なんかなんかある？あるもの全部取ってるけど。なんか、紹介のでは、オールドポップみたいな。なるほどな。あの赤いの取るとダメなんだね。そうしようと。はい、お昼にして。Why, you're looking a bit more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, no. In the meantime, your next stop will be Magister William. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. これどう言えばいいんだ。Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. あなたの中に疲れた力、狼のような魂を解き放つ。Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then... My, look at the concentration on your... There you have it. See? The あ collar's なたを function. 中和するのよ。 You tis you. For No, your no. own peace of mind, of course. Yours and the whole... The good ship Merryweather. But you can stand at ease there, Pride. Index fingers pressed to her lips. She paused. My word. You do seem a bit... Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. A new life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to sauce. まだずっと。 She frowns and peers at you closely.
吹き風。よくわかんないけど。お前何やってんのさっきからトクトクと。なんか盗んで持ってる。なるほど。Empty. 制作画面。As soon as we get to Fort Joy, it'll be time to have words with this Boris fellow. Bloody murder. Looks like someone's hit the Hall of Echoes a little early. No marks, no indications of a struggle. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a I was on duty in your room when the murder happened. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. やべえ。何？戦い？眠気が。あ、眠気。難しいこれ。何これ。難しいでしょ。Finn was killed by a source. If a Magister could do that, it looks more like a passenger managed to slip their collar. Listen, I could use someone to keep their ears or bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Think about it. It's one of you who got killed. Who's your real? You let me know if you hear anything. So, anything interesting for me? I'll take that as a no. どうすればいい？どこに行けばいい？ Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limb. There's been a murder, but Waters is investigating. She'll... Aren't you enterprising? Go ahead. This one? Be good, you scallywags. I wasn't doing anything. めっちゃ一人おんの。An elf sits tucked away in a dark spot. Snake eyes. She chuckled. I bet that's just what they'll look like. Rolling die, deciding fates. Don't worry, honey. She looks you up and down. Never say never, though. She eyes you quite serious. Not I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. She gives your arm a... You were in a cellar, only rather more vigorously. Of course it is. But don't you worry, darling. I don't lick. The woman keeps rolling her die. The Magister starts. You. The Magister's face turns. Is you? Ifan Ben Mesden. I remember you. You were my captain's commander way back in the war.
The Magister's eyes. I always knew you'd end up down low. Lower even than us noble. And Fort Joy, you're about to fall further than happy. A broad dwarf sits totally up. He raises. Listen up, boy. You hear that? The ship, of course. A wave of sound washes over you. And? Sick as a leper's cat, but there's more. Listen close. There now. Squeak. His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. It's the wheel. For my beard. That means if you've been travelling for... Yes. Only 10.34 knots. No, indeed. The dwarf leans back. That'll be all. Thank you kindly, boy. He continues. You one of them? The very basics, then. I suppose that's a start. I spent my life singing for my slaves. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous He reaches out and takes your hand. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly. I am reading. My book is in my hand. He grabs a metal plate. No, they are working quite adequately. It seems you are at fault. Predictable, really. Ah, yes, mine. It is pleasurable to meet you. Is there? Certainly not in your books. I've been reading this one for... It is simultaneous. Tell me, what do you know of our world's history? Oh, please. I have no... No. I want to know about the Celestial. This text tells me that they created all creatures. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? The elf's face freezes for just... Oh, it's just one of my idle curiosities. We mortals do... Now, please, run along. I have a world to... No amount of pestering will... 行くよ奥に。わからん。どこいいかな。 Standing at the center of the room, you spot a sword. So you admit it then? Yes, I did. But of course, She turns her head. there are others whose lives must end. Good God. So what, you there, sorcerer? Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a Subdue me, quickly! If she casts source, the void won't. She 読んで smiles. ないからさ。 precise. お前が。何が起きた？おー何が起きたんだ？それ説明してくれ。ばあちゃんがなんか魔法解き放った。ます。うん。 No time for chatter. We've got to get out of here. ばあちゃんが魔法解き放ったせいでみんな死んだ。行くぞ。なんかこっちなんかある。下に武器があるよ。あ？はあ。そうね。俺らが今いるところ。何も通るけど。武器を探しに行きましょう。The dwarf lies in a heap on the floor. You hear a faint thud. The dwarf lies in a heap. The dwarf lies in a...
What? Water? What? The lizard's eyes close. You shake the lizard by... ああ、首輪がない人たちはみんな殺したみたいだな。そうだね。No, not the final dark. Not yet. It's no use. Your words... The dice roll darkly. The hatch is blocked. I'll need to find another way. The Magister lies on the floor, unconscious. 武器なんてなかった気がするんだけど。汚れたシャツがある。どこにいるお前。俺、入り口近くにいる。人じゃないの。 The young woman あ、下にいるよ。 lies in a heap on the floor. She doesn't... お前上行った？行ってない。どうしよう、上行った方がいいのかなこれ。殺せるんだよ。あ、やばい。倒した。倒した？うん。俺の鍵手に入れたよ、古い鍵。古いけど。うん。うん。古いってお前もしかして。あ、やばいね。上やばそう。行った？うん、下に戻ってきたけど。お前どうやって倒した？倒れてる人を攻撃したってこと？そう。いいの殺して。わかんないけど俺一人殺したこのおばさんさっき。この辺は俺たちに首輪つけたおばさんやったよ。うん。あいつを殺したの。お前気がつか。あ、これか。武器あったぞ、そいつ。俺持ってるよ。まあ、何の武器が欲しいの？え？俺魔法、一応召喚師なんだけど。お前消すわ。渡された？うん。なんかシルドのあらあら。どうしようかな。これは、やり使う。うん。
上行く？こっちの店。俺ちょっとどうしようね。俺なんか寝たい。寝るわ、ユージ。寝ていいよ。寝るか。お、ではちょっとセーブして。そうですね。セーブできた？できたよ。オッケー。はい、じゃあ終了。ねい。